Coulomb stated that the force between two very small objects separated in vacuum or free space by a distance which is large compared to the size of is proportional to the charge on each and inversely proportional to the square of the distance between them. So ito na yung magiging pinaka-formula natin sa Coulomb's law, where F, ito po yung force in newtons, yung K, proportionality constant natin na may equivalent value of 1 over 4 pi, tapos permittivity of free space. Yung permittivity of free space natin, may value siya na 8.854 times 10 raised to negative 12 or 1 over 36 pi times 10 raised to negative 9. And then yung value, unit ng permittivity of free space ay farad per meter. And then itong K, proportionality constant, naka-Newton meter squared per coulomb squared po ito. Tapos, Q1, Q2. Ito po ay naka-coulombs. Tapos, yung Q1 tsaka Q2 mo, meron siyang distance. Yun yung magiging R mo. Tapos, squared. So, R naka-meters. Expanding K, we have the Coulomb's law formula. F equals Q1, Q2 over 4 pi permittivity of free space R squared. So, paki-note po nito. Ito yung ating general formula. The force F acts along the line joining the two charges. If I have two charges Q1 and Q2 and both have positive sign, magre-repel po siya. So, yung aking charge 1, papunta sa left, so siya po ay may negative force. So, yung negative, ano yun, sa direction. Meron akong second charge, papunta siya sa right. So, yung force niya, positive. So, sign lang po yung pinagkaiba. So, ito pong arrow na kulay blue, yun po yung direction niya. Hindi siya yung arrow na black. Yung arrow na black, tsaka may F sa ilalim, designation lang na siya ay force with direction. And then, I also have two charges of different sign. The first one, Q1, positive charge. The second one is negative. So, mag-a-attract po sila. So, yung Q1 ko papunta sa right, therefore, positive yung force. Yung Q2 ko papunta sa left, negative yung force. So, yung sign nitong force na to, it tells direction. Next po, in vector form, Coulomb's law is written as, just like this in formula. So, meron tayong diagram dito. I have Q1, I have Q2. Kunwari, ito yung reference na origin. Kinukuha natin yung resultant, maliit na r, sub 1. Resultant niya po ito from the origin up to Q1. Di ba dati nagpa-plot tayo na may points siya na tatlo, yung XYZ. Kinukuha natin yung resultant. Yung ikalawa, maliit na r sub 2, resultant siya from origin up to Q2. Siyempre yung Q2 may points yan, yung XYZ. Tapos, yung resultant between the two charges, Q1 and Q2, malaking R, 1, 2. Tapos, resultant, pag vector siya, siya yung pangalan ng araw na yun. Paano natin ito makukuha? Ito po, okay, ma-minus yung maliit na R2 tsaka sa R1. Ngayon, meron pong vector form. So, F sub 2. Ito po yon. Vector meaning yung arrow. So, ano yung pangalan niya? Ito yung formula nun. Pero siya ay force. So, formula is Q1, Q2 over 4 pi permittivity of free space. Resultant ng 1, 2, magnitude po ito.
Distance pala, sorry. So, squared tapos itong unit vector. Paano makukuha ito? So, itong ginagawa natin nung unang topic. So, yung may ganon, magnitude, ito yung ini-square root natin. Okay, next. Example. A charge Q1 equals 3 times 10 raised to negative 4 coulomb at M 1, 2, 3, and a charge of Q2 equals negative 10 raised to negative 4 coulombs at N 205 are located in a vacuum. Determine the force exerted on Q2 by Q1. Pakikuha po ng mga calculators para po masundan niyo po yung aking pagsosolve. Okay, ano nga po pala yung pinaka-general formula natin ng Coulomb's law? 'Di ba yun yung may F, since ang hinahanap ay force exerted on Q2. So F sub 2 equals 1 over 4 pi permittivity of free space. Then mo-multiply ko yan sa Q1, Q2 over R12 naka-squared times unit vector pa yan, ng 1, 2. Okay na po tayo dito sa 1 over 4 pi, tapos permittivity of free space. Ano nga pong value nito? So, kung yan po ay ating kukunin natin yung value niyan, meron po siyang 8.988 times 10 raised to 9. Or approximately equal siya sa 9 times 10 raised to 9. So, meron na akong Q1, meron na akong Q2, pero wala ako nitong nasa denominator at saka yung unit vector ko. So, yun yung ngayong isa-solve ko muna. So, kailangan ko po ng resultant from 1 to 2. Nasaan na yung ating mga points dyan? For Q1 ito, for Q2 ay itong N. So, 2 minus 1, a sub x plus 0 minus 2, a sub y plus 5 minus 3, a sub z. And then yung R12 ko po is ax minus 2ay plus 2az. And then kunin ko na din yung magnitude po no ng R12. So meron po akong square root ng 1 squared plus negative 2 squared plus 2 squared. Ano na pong sagot dito? 3 po. 3. Okay, good. Now, kukunin ko po yung unit vector. So, papaano siya? Resultant ng 1, 2 over magnitude ng R12. So, ax minus 2ay plus 2az over 3. Okay, pwede ko naman siyang i-divide, tas kunin ko yung decimal. Pero pwede ko siya isulat din ng 1/3 ax minus 2 over 3 ay plus 2 over 3 az. Now, edi okay na. Pwede ko na siyang i-substitute dito sa aking general formula. So, 1 over 4 pi, then permittivity of free space, pwede na siyang 8.988 times 10 raised to 9 multiplied by Q1. My Q1 is 3 times 10 raised to negative 4 times Q2. Negative 10 raised to negative 4. Coulombs po siya. Divided by
Ano yung resultant mo? Yun yung 3. Hindi naka-squared. Tapos, meron ka pang naka-unit vector na 1/3 ax minus 2/3 ay plus 2/3 az. So, ito ay vector. So, ito po ay pag sinolve mo po yan in vector form kasi meron kang ax, ay, az. Ano kaya yung ating unang term? Ax plus 19.972 ay or minus 19.927 az. So, ito na yung final answer natin. Okay, so yung iba pwedeng gamitin yung 9 times 10 raised to 9, yung ating approximate value para sa k. Yung iba may nakukuhang -10 a sub x plus 20 ay minus 20 ac. Yan yung pwede nating approximate value. Depende po sa pagkakagamit ng proportionality constant. The force expressed by Coulomb's law is a mutual force. For each of the two charges experiences a force of the same magnitude, although of different direction. So, kunwari, ito yung given natin. Merong Q1, Q2. So, parehas lang daw po yung forces nila kahit of opposite direction kasi mutual force lang daw po. So, yung F1 ko equal sa F2 kahit yung direction niya is pakaliwa or pakanan. A 2 millicoulomb positive charge is located in vacuum at P1 3-2 4 and a 5 microcoulomb negative charge is at P2 1-4 2. Find the vector force on the negative charge. Vector force. So, ganun din naman, kakailanganin natin yung formula na F sub 2 equals K Q1 Q2 over R squared times yung ating vector, unit vector. Okay, so kailangan ulit natin ng resultant sa 1, 2. So, ang ating mga points is P1, 3-2 4, P2, 1-4 2. So, meron na po akong 1 minus 3 AX plus -4 plus 2 AY plus 2 plus 4 AZ. So, ang R1 to ko po ay -2 AX minus 2 AY plus 6 AZ. Next, kunin ko yung magnitude R1 to square root ng -2 squared plus -2 squared plus 6 squared. Ano pong R1 to natin na magnitude? 6.633. 6.633. Yan. Tapos, yung ating unit vector sa R12 ay -2 AX minus 2 AY plus 6 AZ divided by 6.633. Ang ating unit vector ay -0.302 AX minus 0.302
AY plus 0.905 AZ. So, substituting sa ating general equation, F sub 2 natin is K. Ano yung K nga? Ano nga po yung value ng K natin? 9 times 10 raised to 9 po. Okay, very good. So, gamitin natin yung mas malapit sa katotohanan. Yung 8.988 times 10 raised to 9 times Q1. Ang Q1 natin ay 2 milli. 2 times 10. Ano yung milli? Ilan po yun? Anong naka-raise sa kanya? Times 10 raised to? Negative 3. Very good. Okay, positive siya. Ano? Kasi positive charge ang sinasabi. Next, Q2. 5 micro. Ano yung micro? Times 10 raised to ano? Negative 6. Pero siya ay negative, ha? Kasi negative charge. So, negative 5 times 10 raised to negative 6 divided by r squared. Your r squared is 6.633 squared. Tapos, nakamultiply pa ito sa iyong vector. So, dito na lang. Nakamultiply siya sa negative 0.302 AX minus 0.302 AY plus 0.905 AZ. Okay, ang makukuha kong force, vector force, is 0.617 AX plus 0.617 AY minus 1.850 AZ. This is your final answer. Katulad lang nung procedure natin dun sa first problem. May tanong po. Sir, hindi na po 4 decimal. Ay, okay lang naman. Wait lang. Yung force nga natin, ano nga? Wait lang. 4 decimal. Okay lang naman. Di naman ako mahigpit sa ganun. Okay na dito? Okay, next problem. A 2 millicoulomb positive charge is located in vacuum at P1, 3, negative 2, negative 4, and a 5 microcoulomb negative charge is at P2, 1, negative 4, 2. What is the magnitude of the force on the charge at P1? So with the same problem or given, iba na ngayon yung hinahanap. So ngayon po, magnitude of the force. Ano yung kanina? Vector force ang hinahanap. So meaning vector, pag vector may AX, AY, AZ. Kapag ka magnitude of force, kasi nga magnitude, di ba? Pag magnitude, parang number lang siya. Eh sabi dito kanina, ito, the force expressed by the Coulomb's law is a mutual force for each of two charges experiences a force of the same magnitude also, although of opposite direction. So simply, kukunin mo lang yung magnitude ng force na yon. Mapa sa 1, mapa sa 2, kahit ito ay opposite direction, equal lang yan. So kunin mo na yung square root. Diba pag may parang may absolute value na operation, yun yung ini-square root natin. Ayun, yung final answer natin kanina, yun yung i-square root mo. E di 0.617 squared plus
0.617 squared plus negative 1.850 squared. So, ang sagot mo po dyan ay 2.045 newtons.